Kwiindaba zethu emini nje kuqalile ngalentsasa ukuchotshelwa kwetyala loMzantsi Afrika ngaku-Israyeli kwinkundla yobulungisa yehlabathi eThe Hague. Isebe lezemfundo KwaZulu-Natal lithi umonakalo obangelwe zizikhukhula kutshanje uza kuchaphazela ukuvulwa kwezinye izikolo kweli phondo. Kwezemidlalo iBafana Bafana ngalemva kwemini isingise e-Ivory Coast kwitumente ye-Africa Cup of Nations eqala ngoMgqibelo. Ikosi Mazole sicaka sithambile sithi nxatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT ndikaphosisanga maseko mandikhawule ndiwarhuqa. Liqalile ngalentsasa ityala phakathi koMzantsi Afrika nelizwe lakwa-Israyeli. UMzantsi Afrika umangalele u-Israyeli kwinkundla yezobulungisa yehlabathi ICJ utyhola ilizwe lakwa-Israyeli ngento eyibiza imbubhiso yesininzi. U-Israyeli waqala imfazwe ngakwiHamas kulandela uhlaselo oluqubulayo lweHamas ngomhla wesi-7 ku-Okthobha nyake. Zikale ngokuthathwa kwezifungo ijaji emele uMzantsi Afrika nemele ilizwe lakwa-Israyeli inkqubo zenkundla yezobulungisa yehlabathi ngalentsasa eHague. I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my powers as a judge honorably, faithfully, impartially, and conscientiously. I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my powers as judge honorably, faithfully, impartially, and consciously. Ukanti ijaji lenkundla nechophele elityala ikale ngokondlala intsusa mapandla yokuba makube kuthiwe nqwadalala kule nkundla namhlanje. On 29 December 2023, the government of South Africa filed in the registry of the court an application instituting proceedings against the State of Israel, alleging violations by the latter of its obligations under the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. I shall refer to this convention as the Genocide Convention. To found the jurisdiction of the court, South Africa invokes Article 36, Paragraph 1 of the Statute of Court and Article 9 of the Genocide Convention. South Africa states that its applications concerns acts threatened, adopted, condoned, taken, and being taken by the government and military of Israel against the Palestinian people. Ukanti kulindeleke kuqhube intsuku ezimbini ukuphulaphulwa kwelityala okuqala namhlanje de kube ngomso. Ukanti ngoku masithi tsixatha kweli tyala eThe Hague. Unfolded is unprecedented. He concluded, "In my life, I've never seen anything like this in terms of severity, in terms of scale, and then in terms of speed." Madam President, esteemed judges, the core rights on the evidence provided by South Africa in its application are demonstrably being violated. Multiple further statements by UN bodies and experts, as well as various expert human rights organizations and institutions and states, all of which is set out in South Africa's application, confirm as much. They collectively have considered the acts committed by Israel to be genocidal, or at the very least warned that the Palestinian people are at risk of genocide. Since the application was initiated, further states, 13 to date, including the Arab League and the Organization of Islamic Cooperation, representing 57 states, as well as other experts, have expressed their support for the case, thereby underlining the plausibility of South Africa's claim for provisional measures. For the purposes of the indication of provisional measures, the rights asserted by South Africa under the Genocide Convention and their protection corresponds with the very object and purpose of the Convention. Based on the materials before the court, the acts by Israel complained of are capable of being characterized as at least plausibly genocidal. As Mr. Nkatobhi has explicated, the evidence of the specific genocidal intent is clear from the statements by Israeli government officials and soldiers towards Palestinians in Gaza, and which may be characterized as at the very least plausibly genocidal.
apha ekhaya ibingumbono omxesibe abaqhankqalazi amagqwetha abonise ukuxhasa kwawo inyathelo likarhulumente weli lokumangalela uSirayeli ngaphandle kwesakhiwo senkundla ephakamileyo yaseKapa ngale ntsasa. Abaqhankqalazi banethemba lokuba inkundezi yobulungisa ehlabathi iza kugweba ngelokuba kubekwe phantsi ogqonci phakathi kukaSirayeli neHamas eGaza ePalestina. What we see here today is that we have a collective legal fraternity, whether or not it's from the National Association of Democratic Lawyers to South African women lawyers, also different formations that have come here today to be able to show that support. What it tells us is that South Africa is committed to the freedom of Palestine, that this fraternity is committed to the freedom of Palestine, and that we hope that everything goes well in The Hague today. For us, it is quite difficult from an interpersonal perspective. As we all know, the South African Jewish community is quite vocal in its support of Israel. So we do kind of stand quite alone in vocalizing our support for the Palestinians. But in that way, it means a lot to us to be here, not only because we are deeply committed to justice and freedom and just respecting the dignity of all people, but also because a lot of what Israel does, most of what Israel does, is done in our name. So to have crimes committed in our name, to have children murdered in our name and supposedly on our behalf is offensive, it's upsetting, and it gives us more fuel to try to be as active part of this movement as possible. Ukanti imanyano yabasebenzi nomsa ilinqwenelela impumelelo igqize lezomthetho leli kwityala eliphakathi koMzantsi Afrika nelizwe lakwaSirayeli. Inomsa imemelela amalungu ayo ukuba lilandele elityala isithi impumelelo yegqize lezomthetho elimele eli kwelityala iya kungena izimbalini. Imanyano yabasebenzi besinyithi inomsa ihambise iminqweno emihle kwigqiza loMzantsi Afrika lezomthetho elilwela ubulungisa kubemi basePalestina. Oku kuza nanjengoko urhulumente woMzantsi Afrika umangalele uSirayeli kwinkundla yezobulungisa yehlabathi ICJ ngelimtyhola ngokubulala bemi basePalestina ngenjongo yokubatshabalalisa eGaza. UMzantsi Afrika uthe sisenzo sikaSirayeli zinzame zokutshabalalisa amaPalestina. Oku njengoko uSirayeli eqhushumbise izindlu, amaziko mpilo, ityalike, izibhedlele nendawo ekuhlala kuzo imbacu. Uzokuthika ngoku bangaphaya kwe-30,000 abantu abaphulukene nobomi kule mfazwe kwaye kuqikelelwa ukuba malunga ne-10,000 yabo ngabantwana. Kungoku nje inomsa ithi zakuqhubeka ixhasa uluntu lwasePalestina, ixhase neziphakamiso zamaPalestina. Kwalapha ezindabeni baziva bengakhuselekanga abahlali bakwilali yaseMokomene ebuhlukwa eLimpopo emva kokufunyanwa komzimba wentombazana ukwimo embi. Kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo, yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti isicela xa ubukele ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe. Sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe liqalile ngale ntsasa ityala phakathi koMzantsi Afrika nelizwe lakwaSirayeli. UMzantsi Afrika umangalele uSirayeli kwinkundla yezobulungisa yehlabathi ICJ utyhola ilizwe lakwaSirayeli ngento ebiza imbubhiso yesininzi. uSirayeli waqala imfazwe ngakeHamas kulandela uhlaselo oluqubulayo lweHamas ngomhla wesi-7 ku-Okthobha nyakeni. Ngoku siqhagamshelana ngqo nomhleli weendaba zangaphandle kwelijelo uSophie Mkwena. Mamkwena siyamkwamkela. Khawusixelele sekwenzeke ntoni apho enkundleni eThe Hague kuzakuthi kangoku? Engakusho ukuthi abameli baseNingizimu Afrika baze babeka indaba yabo ngaphambi kwaleli inkantolo le enkulu yamazwe i-International Court of Justice bayaqhubeka kwamanje njengoba baphiwe amahora amathathu ukuthi babeke indaba yabo. Engakusho ukuthi into leyo iNingizimu Afrika eyifunayo namhlanje ukuthi le nkundla enkulu yamazwe i-International Court of Justice ikhiphe isimemezelo sokuthi ilizwe lase-Israel limise ngokuthi lihlasele iGaza ngoba kufa abantwana nabafazi kakhulu nabantu nje umphakathi, noma i-Israel yona ibithi ifuna ukubulala iHamas. Ngakho-ke isicelo esiphuthumile seNingizimu Afrika, kodwa-ke mhlawumbe unyaka lo ongakapheli kuzawuxoxwa udaba lokuthi ngempela yini ukuthi ilizwe leli lase-Israel libulele abantu ngendlonzo nge-intention yokuthi babulale abantu abaningi. Kodwa-ke kwamanje into abayifunayo ukuthi nje le nkantolo ithathe isinqumo
sokuthi ikhipha isimemezelo esiphuthumile ku-Israel ukuthi mayimise ngokuthi ihlasele iGaza. Sizwile ke u-advocate u-senior counsel uMnokayithobi aqhaza ukuthi yini eliyenza ukuthi baqele leso simemezelo sokuthi kumiswe ngokuthi kuhlaselwe iGaza. Akhuluma ngokuthi uma ubheka izinkulumo ezenziwe abongqongqoshe baselizweni lase-Israel bakhulume ngokuthi bazawubhidliza iGaza bangakhethi, kanye naloyo ke ophethe umbuso uBenjamin Netanyahu uchazile ukuthi bazobhidliza iGaza. Ngakho ke uma uthi uzobhidliza iGaza ubhidliza nabantu. Enye into ukuthi abantu abanakudla, akuna amanzi, abantu bayahlupheka lapho. Ngakho ke yenye endlela oyenzayo ukuthi ubulale abantu, ngoba abantu bangakhoni ukuthi bathole ama-health care services, bangatholi ukudla, uma balimele bangasizwa, labo bantu bazofa. Ngakho ke bakhuluma ukuthi kune-intention yokuthi kupheliswe ama-Palestinians laphaya eGaza. Sidichochubeko ke mamkwena ukanti njengokuba luqalile ngalentsasa uvuyo lwasesidlangalaleni lwetyala loMzantsi Afrika ngaka uIsrael kwinkundla yezobulungisa ehlabathi eThe Hague. Amazwe aseAfrika wona ubukhulu becala hlabe khangele engafuni ukuthatha icala kule mfazwe seGaza ejoliswe kwiHamas kuIsrael. Zibonisa inxaso inkokheli zeDemocratic Republic of Congo neKenya kuSirayeli ngelixa amanye amazwe aseAfrika elumkile kuba angalungeni olungquzulwano. You know, they are cautious because in terms of capacity, in terms of influence, Palestine is way low. And at the international level, there has been this pressure, particularly from the superpowers, to push Palestine below the carpet. And indeed, when you look at what's happening to Palestine, one would think, where are you superpowers that speak about human rights, that speak about sovereignty, that speak about independence and all that? Yoweri Museveni wase-Uganda onelizwe linobudlelwane obuhle nelakwaSirayeli uthi isisombululo salamazwe mabini kufuneka samkelwe ukuphelisa lengxaki. UMzantsi Afrika wona uchaza izenzo zikaSirayeli njengokubulawa kwabantu. Umphandi wamalungelo oluntu uGodfrey Ayeranga uthi ityala loMzantsi Afrika eliphambi kwenkundla yehlabathi liyathetheleleka. What South Africa is arguing is that genocide has been committed and is continuing to be committed. Now, when you look at the Genocide Convention under Article 2 and Article 3, they provide that one, any act of killing or any act that could lead to the death of another person or a group or even a destruction of a group does amount to genocide. Ilizwe lakwaSirayeli liyaligxeka ityala nguMzantsi Afrika. We've also had Israel noting that they are trying to defend themselves in self-defense. I mean, nobody stops them, but the biggest challenge has always been that what they are doing must be in line with international law. And international law provides that you cannot attack directly civilians or not even taking part in hostilities. Kungquzulwano luqobayo kushiyeke abantu abangaphezu kwama-22,000 besolekile, abangaphezu kwama-58,000 bonzakele. Iinkokheli zehlabathi ezininzi zizamile ukunqanda ungquzulwano lungasasazeki kuwo wonke ummandla, kodwa impembelelo yemfazwe ngoku ifikelele kwiinkundla zaseHague ngokuqala kweengxoxo zomthetho eziziswa nguMzantsi Afrika. Isebe lezemfundo KwaZulu-Natal lithi umonakalo obangelwe zizikhukhula kutshanje uza kuchaphazela ukuvulwa kwezinye izikolo kweliphondo. Iimvula ezimandla zithiwa xa ingingqi ezahlukeneyo zasuba imiphefumlo yabantu abakumashumi-4 kuDisemba. Idolophu yaseMnambithi kumbindi wephondo yeyona ithwaxwe ngokumandla zezi zikhukhula. Izisebenzi zomnyango zithi izikole eziningi zilimalile ezikhukhuleni, kwathi ezinye zacekelwa phansi kuntshontshwa impahla zokufundisa nokufunda. Isikolo iChatsworth Secondary esiseningizimu yeTheku esinye sezikole ezicekelwe phansi izigebengu ebezizontshontshwa izitambo zikagesi kanye namawindi emaklasini angu-20. Umonakalo ulinganiselwa ku-100,000 wamarandi. Yize kusaqhutshekwa nokuhlonzwa ubungakanani bomonakalo owenziwe izimvula, umnyango uthi ukhathazekile ngezikolo ezisemnambithi
kanye naseDandi. Angeke ingabi khona impact masikhuluma iqiniso ngoba ezinye izikole zilimale kakhulu, ezinye zilimale kancane ukuthi izokwazi ukusebenzisela. But impact izodalwa ama delays ukuthi kwenzeka lokho iposition yethu yemali ayikho kahle hle. Izinyunyana zothisha zithi zikhathazeke kakhulu ngokuthi izikolo zikulungele yini ukuvula. Qiniso ukuthi kuyimanje sesitholile imbiko ngezikole eziqekeziwe but okusimangazayo ke this time around ukuthi njengoba kuyantshontshwe izinto zasemakhishini ama-computer nani kulokhu ke kuntshontshwa i-stationery sisayibhekisisa ukuthi akungenzeki yini ukuthi ngalento ungakhokhi komnyango sekukhona abantu mhlasimba bamuva i-stationery la basimuve basise kwesinye isikole. Umnyango wethu uhlulekile ukuba unikezele lezi zinsiza ezanele. Eyiningi izikole zithola nje ikota yemali engabe ingenile ukuze bakwazi ukuthenga izinsiza kufunda nokufundisa. Umnyango wezemfundo uthi uzothumela omahamba nendlwane kulezo zikole ezikhahlamezeke izikhukhula. Mlondi Khatebe, SABC News, eThekwini. Umama oneminyaka engama-60 ohlala kwi-wheelchair ucela indlu ekhuselekileyo nokulungela umuntu ohlala kwi-wheelchair eWills Estate eGqeberha eMpuma Koloni. Umama unobefundisa umrholo sesisulu sezikrelemnqa. Unethemba lokuba urhulumente uza kusiva isicelo sakhe afudusele kwindawo ekhuselekileyo. Uzivalela endlini nanjengoko engenamntu wokumnceda. Umama umkrola uhleli nje unoloyiko lwezikrelemnqa eziqhekezayo kumzi wakhe zenze unothanda. Ubuthongo abuhli kwaye ukuze azive ekhuselekile kufuneka azitixele ngaphakathi endlini nanjengoko indlu ingabiyelwanga. I-wheelchair yami ayikwazi umuva kakuhle, ndiyanqubeka. Nasekitchen andikwazi umuva kakuhle. Ukusuka ekitchen, ipassage, ungene etoilet, ukuphuma emnyango, iwalk le around. Indlu le ayoyo umuntu ohamba ngesitulo. Abuya kakhulu kusuka kule ndawo. Even ibabe kuya ngokukwami. Nobe benofumana ibungle. Ndiyolinda phaa kulaa ndawo ngoba kaloku andiyazi uba izawuthatha ixesha elingakanani. Kodwa likhona ithemba nanjengoko sikhona isiza sokumakhela nangona le nkqubo yokumakhela ihamba ngesantya sofudo. Immediately ukansela wabhala ileta early 2022 wabhala ileta echazayo uba iisayithi ndinazo wa-identify iisayithi zantathu wabanika ukuba nazi isayithi umama ngokhelwa zontathu ezasayithi afully serviced zinamanzi zinesuwa zinento yonke. Icandelo lokuhlaliswa koluntu kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay lizibophelele ekumakheleni indlu ekhuselekileyo. Siye singumasipala ke identify isite eWills Estate apho sizomuvela khona. Kodwa ke njengoba siye sasubmit singumasipala ke inkcukacha zakhe kwiphondo lase-Eastern Cape, iDepartment of Human Settlements, sisithi ke si-apply into yoba ancediswe under iprogram abayibiza nge-destitute program ezokwenza uba ke sikwazi singumasipala uba simakhele indlu kule site intsha. Into ke eyayi-complication okanye ingxakana kukuba une-title deed already umama and funeke loo title deed siyidirejiste. Lithi indlu yexeshana iza kwakhiwa kwisithuba seveki ezimbini. Sinethemba Witi, SABC News, Gqeberha. Silumkise abo badlisho zibuthathaka nabantwana kuba iinkcukacha zelinqaku zihlasimlisa umzimba. Baziva bengakhuselekanga abahlali kwilele yaseMokomene ebohloko eLimpopo emva kokufunyanwa komzimba wentombazana eneminyaka eli-18 udlakaziwe. Umzimba kaMujaji Thoka wonakeleyo ufunyenwe kwindlu engahlali bantu emva kokuba walahleka kule veki pheleyo. Abahlali banomsindo bamemelela amapolisa ukuba aqinise uphando lwawo. Iyanduluka iBafana ngalemva kwemini isingise Ivory Coast kwitumente ye-Africa Cup of Nations eqala ngomgqibelo umhla we-13 kule nyanga. Umqeqeshi weBafana Hugo Bruce uthethe ngamalungiselelo eqela lakhe ngethuba ethetha kwisidlo sakusasa kwihotele yaseRhawutini ngale ntsasa. uBruce uthi ukhulumancile ngamalungiselelo eAfcon nangabadlali bakhe kuza kuthi kangoku.
there are certainly not surprises. I expected to see the players again with full motivation, and it was the case. We trained very good. The intensity of the trainings were very good. Uphefumule nangomdlalo wayizolo nelisuthu ophele ngeqanda amacala noyinxalenye yamalungiselelo eAfcon. I know when you see the game, when you see the result of yesterday, yeah, you're thinking, Lesotho, 0-0. Okay, yeah. When you see only the result, it's true. But I know what we are working to. Uvelele kambe nomba wabadlali abonzakeleyo. We had a few injuries. We had Ronwen, we had Temba, we had Motobi. Motobi was the worst. So for Temba and Ronwen, we never had doubts. They will be ready, and I think they will train tomorrow already in Côte d'Ivoire. Ukapteni weqela uthi baluqonda mhlophe uxanduva olusemagxeni wabo. This is it's an amazing feeling receiving the flag on behalf of the players. This represents the over 50 million South Africans, so we'll carry this with pride and we'll go out there and make sure we make everyone proud. Williams uthi bengabadlali babumbene phambi kwetumente kwaye uninzi lwabo basebenze kunye iminyaka emibini. Umdlalo wokuqala wabafana bafana ku-Group E ungolwesibini kule veki izayo neMali. Obebhala kwiindaba ze-SABC, ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Ukweli ngokoqo usosiba jikelelwe insi umnumzana Fikile Mbalula ukhokhele umncelele kwizityalato zaseBarberton eMpumalanga. Ukubulawa kwabantu, amaqela emigulukudu, ukwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni nokuxhatshazwa ngokwesini zezinye zeziganeko zolwaphulo-mthetho eziqatseleyo eBarberton. Umncelele wasebusuku ukubuyisela uzinzo kwisimo senhlalo saseBarberton lengingqi indlandlathekiswa bubundlobongela kuquka ukubulawa kwabantu okukwiqondo eliphezulu. Abahlali bale dolophu yemigodi baphila ngokunkwantya yaye bayoyika ukuhamba ngobusuku. Bakruqukile abahlali ngelithi balangazelela ukwazi ukuhamba kwizitalato zabo ngokukhululekileyo nangexesha langokuhlwa. Mostly people at night are being killed, shot by unknown people that are not from here in Umchindi. We live in fear. We are afraid to walk at night to the shops. We can't even go to the toilet at night because of the crime in this area. Ukanti unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula ube yinxalenye yabahlali ememelela intshisakalo yokuthabatha inxaxheba kubemi. The people themselves must own the streets, and the people themselves must liberate themselves, working in partnership with organs of government like the police to fight back crime. Kananjalo i-ANC biyozela ukufinqa iminyaka eli-112 phambi konyulo jikelele oluza kuqhubeka kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Umbalula unengqiniseko yokuba eli qela liza kunkqenkqeza phambili kolu nyulo lwalo nyaka. We are committed to self-correct, and that is why all the things we committed to the people will do, which we said as the ANC, at some point we did veer away from the path that we're following as a movement. We are going back, and therefore we will self-correct. Sithe qolo isigqeba senkokheli ze-ANC ukujikeleza kwiphondo laseMpumalanga phambi kwengxelo yeJanuary 8th eza kubanjwa kulo mgqibelo uzayo. Digalele ngaze kodwa kwephukweni yokuhlanganisa masihlangabeza umathangane kwezentsimbi yesixhenxe makube Xhosi behele.